The first question is from Bodmer's rule. Let's look into this question, and this question is supposed to be answered based on the options, isn't it? So whenever you try to solve a question which your answer is based upon the options, we'll try to solve from reverse. We'll go with the fourth option first, and then every option there's an equal to in the last place. So it is very clear that your answer should be 20. Your answer should be 20. So 63 divided by 7. Happy కదా చూడండమ్మా 63 ఎంతకైనా మంచిది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ అల్టిమేట్గా ఫస్ట్ వచ్చేది ఏంటిది డివిజన్ బాటమోస్ట్ రూల్లో వాట్ కమ్స్ ఫస్ట్ డివిజన్ సో దేర్ ఇస్ ఓన్లీ వన్ డివిజన్ కదా సో ఫస్ట్ ఐ విల్ గో ఫర్ డివైడ్ బై డైరెక్ట్లీ సో see you should be in a position to do the answer in a faster way. 25 questions, only 15 minutes, so you have less than 1 minute to solve each question. Almost like you have only 30 seconds to solve a question. So when you have only 30 seconds to solve a question, don't behave like a children. Itla 63 divided by 7 minus 15 plus 13 into 2 equals to 20. Itla raskuntu pote repodina aitadi. అవునా కాదా మన దగ్గర ఉన్న 30 సెకండ్స్ కొంచెం ఫాస్ట్గా ఉండాలి, స్పీడ్ చాలా ఉండాలి. అర్థమవుతుందా? ఎస్. సో చూడండి ఎలా చేస్తాను నేను. ఫస్ట్ ఎలాగో డివిజనే కదా, 63 divided by 7, how much is it? 9. And then minus and plus, then finally I have to go for into. What is into? 13 2s. Enta? 26. So this is 26. And then obviously we go for minus and plus. 9 minus 15 plus, come on, plus 26. 9 minus 15 plus 26. So how much is 26 plus 9? 35. 35 minus 15 is how much? 20. Close. Is this clear? Smart work, speed work. Next, 8 and 576. This number is almost close to cube of 8. Avuna kada? What's cube of 8? 512. 8 cube is how much? 512. Plus extra enta kavali? 6. Amma 64. 64 ante emittamma 8. So this is in the form of n cube plus n square. Okay, n cube plus n square vaste maybe the next one is also n cube plus n square chudali kada. N cube ante 64 plus 16, is it 120? No. 13 cube 2197 plus 169. 2197 plus 169. Is it 2366? Yes. Next 11 cube 1331. Enta 1331 plus 121. Saripoyinda leda? Yes. Which option is my answer? Second option. Fast. చూడంగానే గుర్తుపట్టే స్టేజ్లో మనం ఉండాలి. n square plus n, n square minus n, n cube plus n, n cube minus n, n cube plus n square, n cube minus n square. And we have written this table and we have learned the values from 1 to 10. నేర్చుకున్నామా లేదా చెప్పండమ్మా. ఈ రకంగా స్పీడ్గా ఉండాలి. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ దిస్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్? దిస్ క్వశ్చన్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ వాట్? Syllogisms. What is this? All cloves are cardamoms. All cloves are cardamoms. Next, all peppers are cardamoms. Pepper goes inside. This is clove. All peppers are cardamoms. Next, all cardamoms are spices. First conclusion, all cloves are spices. Right or wrong? Right. Second conclusion, all peppers are spices. Yes. No spice is a cardamom. No spice is a cardamom anta tappu kadamma. There is link between spice and cardamom. This is wrong. What's your answer? Only 1 and 2. Option 3. Next, look at this question here. We will go only with the place values. I will talk only about place values. I know nothing than place values. Letters ni pattichukokudu. 25 26 1 2 3 avuna kada ante plus 1. Let's go for the second letter. 13 15 plus 2, 19 21 plus 2. Obviously plus 2 ante z plus 1 is how much? A. 15 plus 2 is how much? 17. What is 17? Q. Next is 23 26 plus 3. Ikkada chudu 6 9. I am going with these two here. 6 9 plus 3. So obviously z is how much? 26. Plus 3 is nothing but 3. What is 3? C.
AQC. How many options? 2 options. Let me go for the next one. This is 26 and 4. 26 plus 4. This is 12. PL is 12, P is 16 plus 4. Saripoyindi. D is how much? 4 plus 4, 8. What will be my answer? H. Done? Speed. Speed is important. Next, chudandamma. M, N, A, B, T, U, U, V, R, S, I, J, T, U, Y, Z. Everywhere it is plus 1, plus 1, plus 1. Adultness. A, B, D, E, U, V, L, M, T, U, N, O, E, F, S, T. Obvious ka. So, P. Come on. P, Q. Next, U, V, B, C, E, F, S, T. Amma, C, D, E, F, N, O, C, D, E, F. Which option will be my answer? Amma? 31. Karthik is nephew of Ranjit. Now, who is this Karthik? Nephew of Ranjit. I can clearly say this Karthik is Ranjit's sibling's son because he is nephew. And then he says, Naina is the mother of Ranjit. When Naina is the mother of Ranjit, she is also mother to the other one, the sibling of Ranjit. Next, Mahesh has only 2 children, Ranjit and Navin. Ranjit and Navin. So, pakka this is Navin. And who is this Mahesh? Mahesh who has only 2 children. So, Mahesh is the parent of Ranjit. Already Naina mother avutunnaru. So, this or Mahesh. Evaramma? Mahesh. M. M avali, son avali. Sorry, father avutadu. Evariki? Ranjit ki. Navin ki. Question ఏమిటి ఇక్కడ? How is Karthik related to Navin? Come on, pretty easy. How is Karthik related to Navin? You can answer it, son. Next is what? 25th December 2018 was Tuesday. 25th December 2018. What is it? It is Tuesday. ఎక్కడ పోవాలి? 31st December 2022. 2019 వరకు. Any odd days? Only 1 odd day. ఎందుకంటే 2019 is not a leap year. ఫిబ్రవరి దేంట్లో వస్తుంది? 2019లోనే కదా. చెప్పండి అమ్మా. నెక్స్ట్ ఏం కావాలి? 2020లో ఫిబ్రవరి వస్తుందా లేదా? చెప్పండి. హౌ మెనీ ఆడ్ డేస్? 2 odd days. మళ్ళా 2021 నాట్ అ లీప్ ఇయర్, 1 odd day. 2022 1 odd day. 2022 ఓన్లీ 1 odd day. ఎక్కడ వరకు వచ్చినాం? 25th December వరకు వచ్చినాం. ఇంకెన్ని రోజులు ఉన్నాయి? 6 days. ఇంకెన్ని రోజులు ఉన్నాయమ్మా? 6 days ప్లస్ 6. ఇవంతా యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది నాకు? 5. 5 plus 6, 11. 11 is nothing but 4. 11 divided by 7. Reminder. Tuesday plus 4. What is Tuesday? 2. What is the code for Tuesday? 2. What is the code for Tuesday? 2. 2 plus 4, 6. What is 6? Saturday. Done? Next. Accurate AACC. Ba, 2 Aలు 2 Cలు వచ్చినట్టు అయిపోయింది ఆడ సినిమా. Alphabetical order. మళ్ళీ analysis 2 A's. ILNSY. Alphabetical order. Next, capacity should be written in which order? Alphabetic. What should be there? AA. Amma, AACC. తర్వాత చెప్పండి అమ్మా. తర్వాత I. AACCI. తర్వాత PTY. A option, first option. 34. I'll increase the font. Let me see this question. What's happening here? This is how much? Into 2 minus 3. 135 into how much will take me closer to 81? Amma, into 6. 135 into 6 amma. 135 into 2 ఎంత? 270. మంచి చూడండి. 135 into 2 అంటే ఎంత తల్లి? 270. అవునా కదా? ఇక్కడేమో 270 కనబడుతుంది, ఇక్కడేమో 810 కనబడుతుంది. 27, 81 ఇంటూ 3 కదా. 3 cube 3 power 4 అంటే ఇంటూ 3ఏ కదా. ఒకసారి ఇంటూ 2 చేసినాం, మళ్ళీ ఇంటూ 3 చేసినాం అంటే ఏమవుతుంది? ఇంటూ 6. ఇంటూ 6ఏ కదా. అంటే అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవ్వాలి? ఇంటూ 4. ఈ కింద ఏం రావాలి? -5. సరిపోయింది కదా ఆర్డర్. ఇప్పుడు 35 into 4 is how much? 140. 140 minus 5 is how much?
Clear? What's my answer? 140. Next, now how will you solve these questions? Man, MAN, ఇక్కడ కూడా M తర్వాత ఏ పడాయి, మ్యాన్ లాస్ట్లో ఏ పడేస్తున్నాం. మ్యాన్ తర్వాత ఏమొస్తుంది, PQ. మ్యాన్ తర్వాత PQ. Every option is starting with B. Every option is starting with B. So PB, MAN, PQ. PB, MAN, come on, MAN, PQ. మళ్ళా PB, MAN, PQ. సరిపోయిందా లేదా ఆర్డర్? ఎస్, సింపుల్ అండ్ ఈజీ. ఒకటి గో. ఈ మ్యాన్ చూసినాం, లాస్ట్లో P తర్వాత Q చూసినాం, అవునా కాదా? అక్కడ మ్యాన్ చూసినా, మధ్యలో ఏ పెట్టేసిన, మ్యాన్ తర్వాత నాకు PQ వచ్చింది, మేబీ దిస్ ఇస్ PQ అనుకున్నా. తర్వాత ఆప్షన్స్లో చూస్తే ఎవ్రీవేర్ the first letter in every option, the first alphabet in every option is B. So I have put B here. Come on, I got the order. PB, MAN, PQ. PB, MAN, PQ. Obviously, the middle one also should be PB, MAN, PQ. Always go with the letters before and after the blank. That is the easiest way of getting the answers. Ardhamainda? Follow the same strategy that I teach you even in the exam. Now, what should be this going on here? P denotes into Q is divided by R is plus, S is minus. What will come in the place of question mark? Let's try to solve this question here. This is 219 minus 111. What is R? Come on, R is plus, and this is how much? 19. P and endamma into 8. తర్వాత S అంటే ఏంటిదమ్మా, మైనస్ 162. R అంటే ఏంటిది బై అమ్మా, ప్లస్ 54 డివైడెడ్ బై 9. అంతేనా? ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం, బ్రాకెట్. ఎన్ని బ్రాకెట్స్ ఉన్నాయి? 2 బ్రాకెట్స్. ఒక్కసారి బ్రాకెట్స్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నీకు డివిజన్ కానీ మల్టిప్లికేషన్ కానీ కనబడుతుందా? అంటే ఒక్కసారి వెన్ ఐ గెట్ దిస్ వాల్యూ, డైరెక్ట్గా ఐ హ్యావ్ టు డూ ఓన్లీ అడిషన్ అండ్ సబ్ట్రాక్షన్. అంతే కదమ్మా? చెప్పండి, హౌ మచ్ ఇస్ 19 8s? 152. How much is 54 divided by 9? 6. Is this clear? So 219 minus 111, 108. 108 plus 152. 108 plus 152 is how much? 260. 260. 260 minus 162 is how much? 98. అంతే కదమ్మా? 98 plus 6. కథ మెయిన్ ఆన్సర్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఓకేనా? క్యాలిక్యులేషన్ స్పీడ్గా ఉండాలి. I think this is pretty easy. First row, second row, third row, you have to follow the same rule. How much is this? 194 and 173. Can I say, can I go with the differences here? What's the difference between, see, I'll write out the first row, 194, 173 and 152. What's the difference here? 21 minus 21. Come on, how much is this? Minus 21. రెండు చోట్ల సేమ్ వచ్చింది. కింద కూడా 329 minus 21. Is it 308? Yes. 308 minus 21, 287. Absolutely right. 228 minus 21 is how much? 207. 207 minus 21, 186. Option 3. 38. Bed and mattress. Chair, you'll have a cushion for chair. On bed you will put up a mattress kada, chepandamma. And then chair you will go for cushion. Pillow, foam, sap kaadu, cushion. Cushion antam dani, chair paina pettadani. Next em cheyalamma, ఇది మనకు తెలుసు. ఎట్లా చేస్తాం మనం? విల్ గో విత్ ద ఆప్షన్స్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు మార్క్ ది ఆన్సర్ ఓన్లీ బై ది ఆప్షన్స్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు మార్క్ ది ఆన్సర్ ఓన్లీ బై ది ఆప్షన్స్, I told you we'll go in reverse. అంతే కదా? We'll go in reverse. And I need a value. ఎంత ఉండాలి? ఫైనల్ ఆన్సర్ ఏమవ్వాలి? 24 అవ్వాలి. 24 అనే నెంబర్ నువ్వు కనుక ఆలోచిస్తే చిన్న నెంబరా చాలా పెద్ద నెంబరా? చిన్న నెంబర్.
చిన్న నెంబర్, అవునా కాదా? ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆప్షన్లో వాడు ఏమంటాడు, 39 14 ఇంటర్చేంజ్ చేయమంటాడు. 39 and 14 ఇంటర్చేంజ్ చేయమంటాడు, అంతేనా? 39 14 ఇంటర్చేంజ్ చేస్తే ఇక్కడ 39 పెట్టి ఇక్కడ 42తో మల్టిప్లై చేస్తే నీ వాల్యూ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది, అవునా కాదా? ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు 1600. ఎస్ ఆర్ నో? నీకేమో ఆన్సర్ 24 కావాలి, అవసరమా? అంటే నేను చెప్తున్నా అంటే గెస్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. ఈ రెండు ఇంటర్చేంజ్ చేయటం వల్ల will I get answer in a faster way or will it take some more time? Because the value is very huge. So obviously there are less chances by interchanging these two numbers to get the answer. Let me go for the next one. 3 and 42. And I'll bring 42 here and this becomes 3. There is a possibility, kada? Yes or no? So come on, this is 39 into 2 divided by 26. 39 into 2 divided by 26. ఇట్లా మల్టిపుల్ కేసెస్ కనపడంగా జనాలకు ఒకటే భయం స్టార్ట్ అవుతుంది. 39 2s ఎంత? 78. ఫస్ట్ 78 కదా వచ్చేది ఎట్లయినా, తర్వాత ఏమొస్తుంది? 56. చెప్పండి అమ్మా, 9 7s 56. ఏం చెప్పిరు బై? మరి ఏడ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నారు? ఇక్కడే కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి మీరు. నెక్స్ట్ 14 3s అమ్మా. సో 78 డివైడ్ బై 26, ఫైనల్గా ఏమవుతుంది? 78 డివైడెడ్ బై 26, బ్రాకెట్స్ అన్నీ పోయిన తర్వాత ప్లస్ 3 42 42. ఎందుకమ్మా? బికాస్ వీ హ్యావ్ ఇంటర్చేంజ్ 3 and 42. ప్లీజ్ బీ కేర్ఫుల్, ఓకే? అండ్ దెన్ మైనస్ 63 ప్లస్. Now this is your final output. Is this clear? From this we'll try to guess the answer and say whether it is 24 or not. 78 divided by 26 is how much? 3. Is how much? 3. Ante kada? Cheppandamma. 3 plus 42? 3 plus 42? 45. 45 minus 63. అంతేనా? ప్లస్ 45 ప్లస్ 42 కొట్టు, రెండు ప్లస్ కదా, 87. 87 మైనస్ 63 ఎంత వచ్చిందా లేదా? ఆ 45 మైనస్ 63 నువ్వు చేసేసరికి రేపు పొద్దున అవుతుంది ఇక. ఇక్కడ ఏంటంటే వీ హ్యావ్ టు డూ ది క్యాలిక్యులేషన్స్, అంటే వీ షుడ్ ఫీల్ ఫ్రీ టు డూ ది క్యాలిక్యులేషన్స్. అంటే మనకి ఏది ఈజీ అనిపిస్తే అట్లా పోదాం. 45 మైనస్ 63 అనగా మైనస్ అనగానే చాలామందికి ఒక రకమైన ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది మనసులో, బా ఇప్పుడు మైనస్ చేయాలా అని. చేయకు, ప్లస్ చేయి, మనకి ఏది మంచిగా అనిపిస్తే అదే చేద్దాం. 45 ప్లస్ 42 చేయి, అయిపోయింది. 87 మైనస్ 63 కొట్టినాం, క్లోజ్ అయిపోయింది ఆన్సర్. ఎంత? 24. ఇస్ దిస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? అది అల్టిమేట్ గోల్ ఈజ్ టు గెట్ ది ఆన్సర్, అది గుర్తుపెట్టుకో. సో 8 and 14, and then you have 22 and then 32. Huge increase, a gradual increase, a gradual, very very slow, very very slow. So what you do is we'll go with the differences. This is 6, this is 8, this is 10, obvious got 12 and then 14. 32 plus 12 is 44. Okay na? Next, arise, ARISE. There are some numbers given to us. This is 1. R36 ante into 2. ఇది into 1 into 2. 9 is remaining as 9 into 1, 9. 19 became 38, so into 2 is 38. 5 is remaining as 5. I can say this is into 1 into 2 into 1 into 2 into 1. But along with that, there is also another possibility. What is that? Vowels are multiplied by 1, consonant are multiplied by 2. Whether it is into 1 into 2 or whether it is vowels into 1 and consonant into 2, we'll go with the next one. We'll go with the next one. వాడు మన కోసమే ఇంకో వర్డ్ ఇస్తాడు, ఒకటి చూసి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారని చెప్పి రెండోది ఇస్తాడు, అందుకోసమే. అర్థమవుతుందా? సో షైన్, SHINE. ఎస్ ఏమైందమ్మా? 38 అయింది, అంటే ఇంటూ 2 ఇంటూ 1 ఇంటూ 2 అయిపోయింది. ఫస్ట్ టైం అక్కడ స్టార్టింగ్ ఇంటూ 1 వచ్చింది, ఇక్కడేమో ఇంటూ 2 వచ్చింది. అర్థమైపోయింది మనకి ఏంటిది? వొవెల్స్ ఇంటూ 1,
consonants into 2. H also became 16 కదా చెప్పండి. So what's the logic? Vowel into 1, consonant into 2. Let's go for bright. What is bright? B. Chalo. B is 2 kada. 2 times of 2. There's only one option. What's that one option? 18 and 306. I see 18 and 306. 306 is almost close to square of 18. అవునా కదా? 18 square ఎంత అమ్మా? అమ్మా ఎంత? 324. Minus 18 సరిపోయింది కదా? ఇంతకుముందు ఒక క్వశ్చన్ చూస్తాం. Earlier we have seen one question which was n cube plus n square. So 18 has become how much? 306. I can say this is 18 square minus 18. అవునా కాదా? If I go for the next one, 23 square is 529. Very far. అవునా కాదా? 41 square is 1681. చాలా దూరం ఉంది. ఈ లాజిక్ వర్కౌట్ అవుతుందా చెప్పండి. మరి ఎట్లా సార్ మరి? అపార్ట్ ఫ్రమ్ బీయింగ్ 18 square minus 18, this is also 18 into 17. This is the beauty of learning squares. బ్యూటీ ఆఫ్ లెర్నింగ్ స్క్వేర్స్. స్క్వేర్స్ నేర్చుకుంటే ఎంత మజా వస్తుందంటే కాన్సిక్యూటివ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ యొక్క రిజల్ట్ చెప్పొచ్చు విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ స్క్వేర్స్. కాన్సిక్యూటివ్ ఆడ్ నెంబర్స్ ప్రోడక్ట్ చెప్పొచ్చు. కాన్సిక్యూటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ ప్రోడక్ట్ కూడా చెప్పొచ్చు ఇఫ్ యూ లెర్న్ ద స్క్వేర్స్. See, this is 18 square minus 18. What I'll try to do is I'll write it as 18 into 18 minus 1. It's nothing but 18 square minus 18. What is 18 minus 1? 17. అవునా కాదా? అంటే జస్ట్ బై లెర్నింగ్ 18 square, now you can answer what is 18 into 17. అంతే కదా? చెప్పండి అమ్మా. కమాన్. How much is 13 into 15? 13 and 15 are two consecutive odd numbers kada. How much is 13 into 15? How much is 13 into 15? Come on. 195. 195. If you know squares, what is 13 into 15? And this is 14 square minus 1. Middle number. 24 into 26 consecutive even numbers. It's nothing but 624. How much is this? 624. Etla fast ga etla cheppinavu sir? This is nothing but 25 square minus 1. This is the advantage of learning squares. Some multiplications we can do it without using pen and paper. Within a blink of atla kallu musi tershe lopadu answer vachestadi. This is the advantage of learning squares. That is the reason in number series class what we try to do in the basics for number series. First we'll tell you to learn squares, cubes, primes and then multiplication tables. Avuna kada? Because you have to do calculations in a faster way. As soon as you see the number, you should be in a position to identify them. As soon as you see the numbers, you should be in a position to identify them. అర్థమవుతుందా? చలో చూడమ్మా. 18 into 17 చేస్తా. ఫస్ట్ ఏంటిది? 18 into 17. 23 into 17. చెప్పండి. Is it 391? Come on. Is it 391? Do it fast. 23 into 17. Is it 391? Yes. It is. Next. 55 into 17. 55 into 17 is also 935. This is not 41 into 17. Okay na? Because 41 into 17 ante units place lo em ravale? 7 ravale. Clear? So this is product, we are multiplying the previous number by the first number by 17. Clear? Next 17, 33, 66. Igo ivi చూడు బాబు, ఇవి చూస్తే అర్థమైపోతుంది. This is 13, 2 times of 33, 2 times of 131. Avuna kada? What about this? Into 2 minus 1.
This is also into 2 minus 1. This should be into 2 minus 1. 262 into 2 minus 1. My answer should end with 3. I'll not waste my time. 260 into 2 అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాల్సినంత ఓపిక కూడా నాకు లేదు, ఎందుకంటే నాకు ఆన్సర్ ఫాస్ట్గా రావాలి. కథం ఒకటే కొడతాం. into 2, 2 2s 4, minus 1 3. Units ప్లేస్లో ఏముండాలి? 3. లక్కీగా నీకు there is only one option which is ending with 3. Close it. Is this clear? These techniques and shortcuts please implement in the exam. Now these are different stages of human life. What comes first? Infancy. Tarvata childhood. 4 and 3. 3 options. After childhood, come on, you'll go for puberty. Puberty is 1. Next, puberty tarvata adolescence. Tarvata adulthood. Finally adulthood. 4 3 1 5 2. A option amma. Come on, deputy. Come on, D and E plus 1. Next to E and G, 5 7 plus 2, 16 19 plus 3. Next is 21 20 minus 1, 20 18 minus 2, 25 22 minus 3. Is this clear? Plus 1 plus 2 plus 3 minus 1 minus 2 minus 3. Is this the same logic applicable for editor and its code? Let me see here. 5 and 6 plus 1, 4 and 6 plus 2, 9 and 12 plus 3, 20 19 minus 1, 15 13 minus 2, 18 15 minus 3. మంచిగా ఉంది. సేమ్ కదా. చలో ఏం చేయాలి ఇప్పుడు? B అంటే 2 plus 1 3. C నెక్స్ట్ ఏంటిది? 9 plus 2 11. 11 అంటే K. 19 plus 3 22. V. CKV. How many options? 3 options. Even 4th is also with CKV. Next is minus 1 minus 2 minus 3. H 8 minus 1 7. G 15 minus 2 13. 16 minus 3 13. CKV GM. అయిపోయిందా? ఎంత ఫాస్ట్గా అయిపోయిందమ్మా చెప్పండి. కొంతమంది ఏం చేస్తారు, మంచిగా వాడు పేపర్ ఓడో వచ్చి కరెక్ట్ చేస్తాడు అన్నట్టు దిస్ ఇస్ వాట్ సమ్ డూ, నాట్ సమ్, మెనీ డూ. ప్లస్ 1 ప్లస్ 2 ప్లస్ 3 minus 1 minus 2 minus 3. ఇవన్నీ నీట్గా రాసి నువ్వు పేపర్ని అలంకరించి ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదా ఆడెవనికి? అవునా కాదా? బై ద టైమ్ యూ డూ ఆల్ దిస్, పుణ్యకాలం కాస్త వచ్చే సంవత్సరం రాసుకోవచ్చు పరీక్ష అప్పుడు మళ్ళీ. స్పీడ్. And my duty in explanation classes is only to teach you speed, not basics. In the explanation classes, my duty is to teach you only speed. You go and sit in the examination, 15 minutes, your target is to solve all 25 questions. I am here to teach you speed, not to teach you basics. చిన్నపిల్ల నేర్పించినట్టు నేను నేర్పియా. అర్థమైందా? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటిది? 46. సింపుల్. నేను ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయను ఇక్కడ. You are folding the paper. When you open, you go in the opposite direction. Yes or no? So we will always go in the opposite direction to the arrow. We will always go in the opposite direction to the arrow. If you observe here, mirror image. ikkadi nunchi ikkadiki mirror image e kada. Cheppandi amma. I'll get a hexagon here. B will be given in reverse. Arrow will be in reverse. Come on. In how many options do you see that? I see it in only one option. Katham. A option is my answer. First option. Ayipinda? Don't waste your valuable time. Come on, what's happening here? Mirror image. Where is the mirror placed? Along the line PQ. Mirror is on the right side. What should be my answer? First option. Now how many do we have here? How many squares? It's talking about squares. This is 5 squares. This also is 5, this is 5 and this is 5. Apart from these 4 5s, do you see any other? No. ఒకవేళ ఇక్కడ గీత ఉంటే అప్పుడు ఇంకో రెండు వస్తుండే.
అట్లాంటిది ఏమైనా ఉందా? లేదు. 5 4s 20. Now look at this. I need to get what? Showing the one which is opposite to D. Observe carefully. Amma, you know that this position is called as top, right, and this is left. Antena? Whatever it is. Simple Judo. I'm flipping this to the other side. I'll flip this to the other side. Ante D goes somewhere behind kada. Chapandamma. E goes to the top position and C will remain in its own place. C will remain in its own place. Avuna kada. Ide ochindi naaku akkada. E goes to the top, C remains in its own position. Where is D? Adjacent to E. Ikkada emundi? F. What is opposite to D? Simple, common sense. Oka flip to answer vachesindi. Right side flip cheyanga answer vachindi. 50. Entama? First option? Yes, first option. And where do you find it? I think it is here. Done? Any doubts in this paper? Thank you.